ഓക്കെ ചേട്ടാ, നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കായ മാൽവെയർ അതിലോട്ട് കിടക്കാൻ ചേട്ടാ. Okay. So guys, today we are going to deal with a complex topic, but something which you should guys know. We are going to talk about malwares. Okay, so as a researcher, when we're talking about malware, we can just go line by two parts, I would say. The first being the development side of a malware, and the second being an analysis or from a forensics perspective of a malware. See, 1 hour session on I don't think I can provide you the whole information regarding both those sides, but I will be touching just on both those sides. Just give you guys from some good information about how a particular malware is being built up, and also different classification of malwares, and also how we can detect a malware, as well as how the evasion process work. We can see if we can analyze those malwares and all. So let's start off with malwares. So we basically know it's quite common information. We've been studying the term from since grade 1. So malwares are something which can classify as something which does malicious actions or intent without the knowledge of the concerned user. So malwares, there are a lot of types of malwares. So we can just go with the normal virus, which usually self-replicates the code. And what else? We have the worm, we have the Trojan horse, and what else? We have ransomwares, we have spywares, we have adwares, we have certain rootkits, we have keyloggers, we have botnet malwares, we have fileless malwares. We have one type of malwares, and we have polymorphic malwares, metamorphic malwares. There are logic ones, there are mobile-based ones, there are crypto mining-based ones. We have what else? Different malwares which pretends to be certain antivirus or security solutions, but then installs malware. So there are there are a lot of classification of malwares. Depends on the way we can classify it accordingly to its purposes. So let's take the example of worm. So worm എന്ന് പറയുമ്പോൾ it's something which self-replicates without the needing to attach to files. It's kind of like a standalone malware that has the functionality of replicating itself. So it primarily exploits network vulnerabilities. So namukku primarily example ennu paranja, back in 2017 there was an incident called WannaCry ransomware. So which exploited the SMB vulnerability. So it does have a similarity of the worm, the replication of the malware that's been infected across different hosts. Then we have the Trojan horse. So Trojan, it was a quite big thing back then. It actually it disguises itself as a legitimate program, but it has ended up secretly running malicious code. And one good thing about it, it's not a good thing. Something good thing for the red team is obviously, but most Trojan give remote access to different attackers, and so that's the primary reason why they are mainly used in banking sectors. Banking Trojans are widely there. We have one called the CU Trojan that's still running out there. And then we have the ransomware. So ransomwares, we've been hearing stories of different organizations getting hit by different cyber attacks, right? About day by day, pattern, it's increasing so much. Different malware attacks being imposed upon different organizations. About what happens after a certain ransomware attack, they ask for a ransom amount to be paid in cryptos, primarily in Monero or maybe BTC. So in exchange for the documents which they have encrypted. So what ransomware does will be they will encrypt the contents of a certain folder or files which might be confidential for the user. But the whole thing's going to be wiped out clean. Wiped out as encrypted format. So
Guys, along this session, probably I'm going to show you a demo of how the ransomware works along a system. And I'm just going to talk a bit about evasion tactics as well, along with that. Then what else? We have the spywares. Those are the ones which covertly monitors our activities, steal sensitive information. If ചില keyloggers are there, there are spywares which capture screen capture ചെയ്യുന്നതുണ്ട്, പിന്നെ stealing browser data. So you can search on the web. There is one thing called the cool web search. So it was actually spyware that's been running around. Then we have the adware. So നമ്മുടെ ചില വെബ്സൈറ്റിലൊക്കെ കയറുമ്പോഴത്തേക്ക് we have unwanted ads being pulled up, right? So sometimes അറിയാതെ പോലും ചിലപ്പോൾ if we are clicking on this adwares, we probably will be infected by these type of things. Then comes the rootkit. So guys, ഇതെല്ലാം ഒരു malwareന്റെ different type of classification ആണ്. It's not something which can be classified as a single unit, but a different type of things for different type of classifications. Then we have keyloggers, the rootkits, like I said, it's kind of set of tools that can hide the presence of the malware and then maintain their privileged access. Keylogger, obviously it can record our keystrokes. So we have different type of malwares. So let's go since we talked about different type of malwares, let's talk about some analysis part as well as how we can stay ahead of these threats. So okay, how do I start up? Say, let's start off with the defensive side first, then talk about defensive side. So ഇപ്പോൾ ഒരു malware കിട്ടിയെന്ന് വെച്ചാൽ, how do you plan on analyzing those things? അല്ലെങ്കിൽ say, suppose you have what else? Let's say, or else let's do one thing. Let's start with the offensive side first. So ഇപ്പോൾ offensive side ലാകുമ്പോഴത്തേക്ക് there are people who develop malware things not for the malicious purposes, but guys, to be fair and honest, there are people who make all these 0 days for malicious purpose as well. But there are red teamers, malware researchers, all these people, they make malicious codes in order to see how well the defense system works along with that. So our mindset, if you're thinking along, we have different sites which give us free malware samples. So if we just go over here, this is a malware bazaar where you would be able to buy. Not buy. I'm sorry. Pardon? Screen കണ്ടോടാ? ഇല്ല. Oh no. അപ്പൊ ഞാൻ ഇത്രയും നേരം സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്തില്ലായിരുന്നല്ലേ? അതൊരു തിയറി പാർട്ടായിട്ട് പോകുവാന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചത്. ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല. അപ്പൊ ഗൈസ്, ഒരുപാട് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട്. യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് സെർച്ച് അലോങ്. ഈ ഒരു റെഡ്ലൈൻ എന്നൊക്കെ പറയണ ഇറ്റ് വാസ് എ ഫേമസ് ഇൻഫോ സ്റ്റീലർ. സോ ദിസ് വാസ് another classification of malwares. You will find a lot of information. Then there was another thing called Luma stealer. So and what else? So this was a much better version compared to the other one, Redline. So and okay, നമുക്ക് റീസെന്റ് ആയിട്ട് ഇടുന്ന ഒരു ലോഗ് ബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് it was a type of ransomware attack. So we have publicly available information about എന്താ log bit ransomwares. And see, ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം any.run എന്ന് പറഞ്ഞ platform, it's going to be useful for you guys. If you get a malware sample, you can just upload that particular sample on this website. You would be able to get a hybrid analysis of how the malware is acting. So we can see the logbit virus in action. You will see the different and the different processes it is creating. എന്തൊക്കെ ചൈൽഡ് പ്രോസസ് ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്, എന്തൊക്കെ സർവീസ് ആണ് വിളിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. സോ വി ക്യാൻ ട്രയൽ റൺ അവർ malware in this system and see how the execution goes along. Then we have malshare.com. So
where we would be able to ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതിൻ്റെയെങ്കിലും ഒരു ഹാഷ് കിട്ടിയെന്ന് വെച്ചാൽ we can just search for that particular hash and see if that malware is present or not. So let's say okay, ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ demo.exe, imagine this is a malware. Okay, so we are able to get a certain hash file and see if this is publicly listed. എങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒറിജിനൽ മാൽവെയറിന്റെ sample we would be able to pull that up. We can search for that particular one. Mhm. Okay, so sample is not found. So see if we know the sample of some and quite big or scary ransomware, so how your components, if someone has posted this online, we would be able to dig that up information. So all these will be different products or services which help us perform the same thing. So what else? Yeah, there are malwares which would be able to bypass your UEFI, the bootkit as well. So kernel level bypasses, a couple of malwares are there. It still exists along. Okay, say what there are certain tools in Kali Linux as well which can help with malware analysis. About see, when we are dealing with a certain malware, there are like I would say stage one from 1 to 10 you can do. You can just perform some static analysis and figure out how the how and the behavior of that particular malware is. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ you can just run across different web pages, virus total you can upload, or you can just post it along in. Let me see if I have that one. Okay, for hybrid analysis on a platform, and you can just run run your run your malware against that platform, and this will be something which we primarily use. ഇവിടെ ഒരുപാട് സാമ്പിൾസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും VX Underground എന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ, where you would be able to find different malwares which are അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് റിസർച്ച് പേപ്പേഴ്സ് regarding advanced persistent threats. So you would be able to understand um, their threat methodologies. Then different source code of different malwares can be found in GitHubs. So yeah, this is also a good platform where you would be able to just upload your malware and get a static analysis and the hybrid analysis of how the malware is acting upon. Say you have a file called demo dot. But you say you have a file which you downloaded, but you're not sure whether whether if this is malicious or not. See, there are a couple of tools which you can use on Kali as well. ചേട്ടാ Hello. ഞാൻ സൗണ്ട് ഒന്നും പോയാണോ? Okay, so initially we can start off like there is a tool called flows. You can just go for flows, and flows would be able to give a basic static analysis of that particular file. Okay, about
സ്റ്റാറ്റിക് സ്ട്രിങ്സ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടോ ഇല്ലേ നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ നമുക്ക് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ അറിയാൻ പറ്റും വെദർ ഇഫ് ഇറ്റ്സ് malicious or not. So we can support virtual unlock, virtual protect. So all these are malicious API calls being called. So we can also go for strings and see if we have similar patterns observed. Mm, yes. Okay, and strings you see them, we would be able to see uh, different malicious terms or patterns that are involved with this one.ല്ലെങ്കിൽ you can just what else flows strings, and then you can just use um, you can reverse engineer the whole thing. You can use this particular tool. You can എന്താ പറയുക നിങ്ങൾക്ക് reverse engineering, when we're going to talk about reverse engineering, it's going to be a long session. So you will need to understand. So this is going to be a bit confusing for you guys if I just go in depth, because you will need to understand assembly language and as well as different memory columns and different API calls that are involved with this to get a better idea. So say നമുക്ക് ഇപ്പോൾ we have demo.exe. Say we can list the different imports which are used by this particular file. So and see virtual alloc എന്നൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം it's doing something malicious. And what else, you can see the linked libraries, kernel 32 libraries like lower level API calls ഒക്കെ പോകുന്നുണ്ട്. So it's doing something which is malicious as well as evasive. And we can see different change in addresses, and see what how much data it's being encoded. So um, okay, let's see. Okay, we can see the entry point of how the malware is acting. We can understand how in the how the malware the behavior എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. We will get good idea. So it's actually allocating some sort of memory into the stack, and I believe it's എന്താ പറയാ, okay, it's creating that particular certain address for that one, and it's what, yep, it's moving that variable to one. And what else, there are few no instructions being called out, and finally, oh, it's setting, okay, above whatever thing it's making the change, it's calling back all those things at the end. So നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് we can just get a preview. If we can just go for, what was it, um ചെയ്തേട്ടാ എന്താ, എന്തിട്ടി ഇല്ല ഒന്നുമില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോ പിന്നെ what else, see ഫോണ്ട് different, കുറച്ചുകൂടെ വലുതാക്കാവോ? എന്താ, ഫോണ്ട് ഫോണ്ട് ഓ ഫോണ്ട് അല്ലേ, ഐ എം സോറി. Okay, guys, see, if we are going to talk about reverse engineering, I don't feel comfortable in just telling you or slide information. We have to start from the top. I just confirmed the entry point and then called out what all functions are going to start at the first. So this is how it's being done. So we have another tool also. We can just go for Gitra. So ഇതുപോലെ ഒരുപാട് റിവേഴ്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ടൂൾസ് ഉണ്ട്. This was believed to have NSA backdoor in the past. See ഇതുപോലെ you have OLEDBG, and what else, you have um, OLEDBG as well as you have Binary Ninja, IDA Pro. So all these things perform the same thing.
Okay, you can just ഇവിടുന്ന് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. You would be able to ഇത് just ആ ഫയലിന്റെ basic architecture, I mean infrastructure ideas. I believe you should be able to perform the same thing on R2 as well. I think it should be IU. Yes, IU. Yep. IU, you would be able to understand the same infrastructure information. So അതുപോലെ you would be able to grasp more. Okay, continue. Okay, but guys, ഇനി നമുക്ക് let's talk about what. Let's see some real life incidents. I mean, real life engagements. I would say. See, ഇത് നമുക്കൊരു fully patched Windows VM ആണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത്. See, if we just check the Defender, it's running the scan, but it's completely, I mean, എന്താണ് turned on, and Defender solutions എല്ലാം turned on, and it's properly updated. And okay, so suppose you have a file called, see, this file at the very start instance, we don't feel something sketchy. But if we just click over here, we can see all this information. If you're smart, we can see the date modified and the application the size. We would get a certain sketchy information. But for folks who are certain non-tech, they would easily fall for this trap. Perfect item. The scenario which I'm trying to bring out is, നമ്മൾ എത്ര സെക്യൂർ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ പോലും there are slight few API calls that get slid through your defense systems and would be able to evade most of your defense layers. So if I'm just double tapping on here, we can see it's a malware, and what it does on the background will be, see, the simulation purpose I just coded so that ഈ ഒരു CMD pull up ആയി വന്നതേ ഉള്ളൂ. If I can just simply input no console value to the time at which it's compiling, then there will not be any pull up pop-up. But yeah, for you guys to show you simulations, see, നമ്മളുടെ files എല്ലാം encrypt ആയി പോയിട്ടുണ്ട്. So we don't have what else. If നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫയൽ എടുത്താൽ പോലും the data inside it will be encrypted in information which we cannot understand. See, and normally how a malware works would be, we have to pay a certain amount of ransom in order to get the files back. So if we hit on OK, and this is how the poster is going to be. And see, it's for the simulation purpose, I have just put password as the encryption decryption key. So the files has been decrypted, and we would be able to see the source code of those files. So this is how we can still check our Defender status. Defender alarm turned on still, so we would still be able to evade solution. That's why Microsoft itself says or recommends having a security solution, a different security solution installed along with the current one which you already have, that is the Defender. So okay, and what else? See, when we run that certain malware, the hash of that particular file will be stored, and it will be analyzed for enough different attenders to research upon. So yep, that's gonna be basically it for the malware one. So നമുക്ക് അനാലിസിസിനെ പറ്റിയും, see, we cannot go deep on all these things. We can just point you in the directions where നിങ്ങൾക്ക് ഏത് പാർട്ടാണ് താല്പര്യം, you have to move forward with that one. So any queries? Any? ചേട്ടാ, ഇപ്പം നമ്മുടെ ലാപ്പ് അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മാൽവെയർ നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പിൽ ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം? ഏറ്റവും സിമ്പിളസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നോർമലായിട്ട് മറ്റേ ഡിഫൻഡർ, ബാക്കിയുള്ള ആന്റിവൈറസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒക്കെ റൺ ചെയ്യും. പക്ഷെ അതിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഒന്ന് നോക്കുവാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും?
ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അത് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ വേ ദ മാൽവെയർ ഇസ് ബീങ് ബിൽഡ് അപ്പ് ഓൺ. ചില കേണൽ ലെവൽ ബേസ്ഡ് മാൽവെയർസ് ഉണ്ടാവും, ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സെനേറിയോസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പോലും അറിയാൻ പറ്റില്ല ഇഫ് ദർ ഇസ് എനി റൂട്ട് കിറ്റ് സിറ്റിംഗ് ഓൺ എ ഡിവൈസ് എന്നുള്ള കാര്യം. അല്ലാത്ത പക്ഷം വെൻ വി ഓപ്പൺ നമ്മുടെ സിസ്റ്റം ഒക്കെ ഒരുപാട് സ്ലോ ആയിരിക്കും. സോ ആവശ്യമില്ലാത്ത പ്രോസസ്സ് അല്ല. ഇപ്പൊ ദിസ് ഇസ് മൈ ടാസ്ക് മാനേജർ ഓവർ ഹിയർ. So I can just monitor what all process is being done. So ഇതിലൊക്കെ ഒരുപാട് സ്പൈക്കുകൾ കാണാൻ പറ്റും. You would be able to see increase in different process which are not required at the boot start of time. പിന്നെ what else? Your system will be comparatively slow. And obviously just install antivirus system. Just go for Kaspersky. I would say it's a good solution. And what else? അപ്പം അത് പ്രീമിയം തന്നെ എടുക്കണമെന്നുണ്ടോ? ഇപ്പോ പ്രീമിയം എടുക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ആഡഡ് ബെനിഫിറ്റ്സ്, ഐ വുഡ് സേ. എന്നാലും ഇറ്റ് വിൽ ബി ഗുഡ് ടു ഹാവ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ബേസ് ലൈൻ സെക്യൂരിറ്റി മെഷർ ത്രെറ്റ് പ്രിവെൻഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ആന്റിവൈറസ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഒന്നല്ലേ. പ്രീമിയം എടുത്താൽ അവരുടെ എന്താണ്, യു വിൽ ഗെറ്റ് മോർ ആഡഡ് ബെനിഫിറ്റ്സ്. അല്ലാതെ ഐ വുഡ് ബട്ട് സ്റ്റിൽ having one is necessary at this point. ഓക്കെ. അപ്പം ഇപ്പൊ നമുക്ക് മാൽവെയറിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കാനും മാൽവെയർ ഇപ്പം റെഡ് ടീമിന് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു റെഡ് ടീമിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മാൽവെയർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ പഠിക്കണമല്ലോ. തീർച്ചയായിട്ടും. അപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെ അറിയും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ, അതിനുള്ള റിസോഴ്സ് കിട്ടുന്നത്? കിട്ടും. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് മാൽഡവ് അക്കാഡമി അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് സൈറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും. you have tutorial and instructor led based malware development sections. അല്ലെങ്കിൽ you can, so this one I felt was good as Estol Malware Development Academy. So this Medium article does have a good information about എന്താണ് malware development. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരുപാട്, this is a part where എപ്പോഴും ഹാക്കിങ്ങിൽ there are questions regarding when you have to apply coding skills to it. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കോഡിംഗ് സ്കിൽസ് പരമാവധി ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് when you get to this level ആണ്. when you have to build exploits of your own, when you have to build 0 days or maybe certain malwares according to the device types. So Estol is good. You can get good samples from VX Underground, അല്ലെങ്കിൽ the SUO എന്ന് പറയുന്ന GitHub repo. All this seems to be good information where you can gather all those things. അപ്പം ഗൈസ് ഓൾസോ പറയാനുള്ളത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾ മാൽവെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുന്നതും ഡെവലപ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുന്നതും ഒക്കെ അടിപൊളിയാണ്. പക്ഷെ അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആയിരിക്കണം. റെഡ് ടീം പഠിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിരിക്കണം. ഇപ്പം അത് ഉണ്ടാക്കിയൊരു സംഭവം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും മ്യൂലേണോ ഒവാസ്പോ ഇതിന്റെ പാർട്ടായിരിക്കില്ല. Oh, nice disclaimer. I'm sorry. I'm so sorry, guys. So towards the end of the session, I'm disclaimer. All this information should be from an educational perspective. Either OWASP or MuLearn or me, myself, or Danny will not be responsible for any legal issues that you guys are going to, if you're going to go for that path line. So stay responsible, stay legal, guys. Thank you, guys. Bye. Okay, take care, guys. We'll see you in the next session.